Hola, buenas tardes. Pues vamos a repasar verbos porque verbos son muy importantes y en este capítulo ustedes han aprendido muchos verbos. Por ejemplo, el verbo traer, que tiene una forma irregular en yo, es traigo, traes, trae, traemos, traes, traen. Hay muchos verbos con este formato que tienen un yo irregular. Por ejemplo, aquí puedes ver que hay otro. Si vamos adelante, aquí está. Hacer caminata. So you've learned the verb hacer before. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué quieres hacer? También se puede usar hacer with to hike, hacer caminata. So to do or to make es hacer. Se puede decir hacer caminata. O también hacer la maleta, to pack the suitcase. O también si no existe una palabra, hacer snowboarding o hacer surf, ¿no? Para conjugar el verbo es hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen. Y también to exercise, so hago ejercicio muchas veces a la semana. So yo hago ejercicio. There's no verb to exercise. This is how you say to exercise. You have to use hacer with ejercicio. Oír es muy irregular. So you have oigo, oyes, oye, oímos, oís y oyen. Probably the most irregular verb you're going to study in Spanish is oír. Muchos acentos. Poner, we've learned poner. You can use poner with to turn on anything that's electric. So poner la luz, poner la televisión, poner la calefacción. También you can use poner with to put something on yourself. Me pongo, te pones, se pone, nos ponemos, os ponéis y se ponen. So pongo es irregular. Salir también es irregular. So salgo, sale, sale, salimos, salís, salen. Salir is used with prepositions. So salir de is to leave from somewhere. If you say I'm going to school, salgo para la universidad. I'm going to the university, no? So another way to say I'm going somewhere is para. I'm leaving from somewhere is with the preposition de. También se usa con the preposition con. So salgo con mi novio or salgo con mis amigos. So I go out with somebody. Ver también es irregular. So this is irregular because if you were to take off the ER and add an O, it would just be VO. But you can see it's veo, ves, ve, vemos, ves, y ven, which is to see. You can also use the verb mirar, means the same thing. Poder, now we're starting with the ones that have the O to a UE, right? A change in the middle of the verb. So puedo, puedes, puede, podemos, podéis, y pueden, to be able to. So this is a review. We've learned this verb, puedo hablar español. I can speak Spanish. Puedo hablar español. Nosotros podemos hablar español, no? Usually followed by another verb that's not conjugated. Contar is cuento. Recordar es recuerdo, O-U-E. Volver es vuelvo. Encontrar es encuentro. Almorzar, this one's in your chapter. Almuerzo, those other ones might have been extra. To have lunch. And then, of course, jugar. So the U changes to a UE. So juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, y juegan, no? So an AR verb, you can see the endings o, as, a, amos, ais, y an. And then an IR verb. So this is the stem change E to an IE. So prefiero, prefieres, prefiere, preferimos, preferís, y prefieren. No stem change in these two verbs. So I drew this boot around these so that you could kind of see when the irregular verb is when the stem change is happening, right? So here, if that's helpful, you can see that if you're a visual learner. Entender is entiendo, entiendes, entiende, entendemos, entienden, and then entendéis, y then entienden. Entender is to understand. Perder is pierdo, the same, it's an ER verb. Pierde, pierde, perdemos, perdéis, y pierden. Pensar is an AR verb, so pienso, piensas, piensa, pensamos, pensáis, y piensan. Empezar is another AR verb, so empiezo, empiezas, empieza, empezamos, empezáis, y empiezan. Querer is to want, and it can also mean to love. So you could say te quiero mucho, I care about you a lot. It's used with friendships, not necessarily romantic love. So quiero, quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, y quieren.
And then we have the E to an I. So your book gives you this verb, I believe, pedir. So it's pido, pides, pide, pedimos, pedis, y piden. So you completely take out the E and you replace it with an I. The same with the verb in your book, sonreír. They give you that verb. Another verb you might see is servir, right? So it's sirvo. It's an IR verb, so it's sirves, sirve, servimos, servís, y sirven. Bien, so a little bit of practice. So, ¿cuál es el verbo correcto? El perro blank, el juguete. Número 2, ¿cuál es el verbo correcto? El chico blank, comer chicle. Número 3, los muchachos blank, el partido. Número 4, yo no, los verbos. Y número 5, mis amigos y yo, al fútbol. And now you're going to type in the verb. So you're going to type in the yo form of this verb. So, ¿cómo se dice I hike? The second one, ¿cómo se dice nosotros? We serve. To see, ¿cómo se dice I see? To prefer, so ¿cómo se dice we prefer? And then the last one, to have lunch. So, ¿cómo se dice they have lunch? Muy bien, gracias, es todo.